Karthikeya DP, warm welcome to Motherly treatment. Where is the materials? Good morning and good afternoon. Welcome to the R2E Group 1 accounts, Part 1. R2E is basically revision to Excel. So today we are going to take part of the accounts. No doubt Group 1 accounts, substantial portion has been done. So that's why except account standards. So I'll be covering today one session and we'll have one more session on Wednesday evening at 4:30. Today again, if it doesn't get over, I may take 1 hour tomorrow. Okay. So that's the plan. We'll go in the order which we are supposed to. And as I keep repeating, okay, probably no institute in the world will do so many revisions, so many things. Even if you have started preparing recently also, you will still be able to pass. And since there are a lot of confusion, lot of issues about new scheme, etc., do not defer your attempt. All of you, okay? Put that extra effort, come to the 5th gear, okay? And write in November itself. Now, many people who are still thinking, sir, there are only 6 subjects, 8 subjects, okay? So, instead of giving you 30 idlis, so they are given actually button idlis. You will enjoy eating button idlis, okay? Now they have put all the idlis together in 30 idli and they are trying to stuff inside your mouth and throat. It may be difficult, okay? Somewhere, I'm not saying it's difficult. So trust me, without even going too much detail into that, I will say 6 subjects are equal to 7.5 subjects are present. Whether if there are 8 subjects, it's going to be, so half subject might come down, but it's almost like a 7.5 subject. But passing group 1, group 2 accounts together in one attempt, it is not as easy as passing group 1 separately, group 2 separately. Okay. I'm not scaring my new scheme friends, but that is a fact, you should accept it. And that didn't have to happen earlier, it happened. So PE2 really, that is the procedure. And in that itself, PE2 where the material was 100 marks, 200 marks was one paper, okay. One of our students got 98. 98, okay, in accounts. Okay, 100 also we have reached earlier in some other course. CFI only 9700 bani. So, so whatever the case, do not have unwanted thing. Sir, November 23 is my attempt. That's the best attempt for you. Sir, I'm eligible for May 24. That's the best attempt for you. What comes to you? Malik Bandhu Panchamrutanta. This is the attitude of life. Okay. So if you have that attitude, yeah. Sir, sir, next easy agata. Trust me, those who have the habit of deferring unnecessarily, unwantedly, they will never be able to complete the CA in time. Like last batch also, when I asked someone very clear, are you going to be with me for the next batch? Defer. Otherwise, you are not on that. So some of the students are deferred also, so they are able to enjoy better. Am I able to? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Accounts, beautiful, and actually I was just deciding whether we should do it or not. Probably the highest number of tests what we conducted in the regular classes, group 1 accounts, okay. And you are, if you see the scheme, okay, if you see the question paper pattern, all those almost the same, similar pattern. Let me just take you through to one suggested answer of November 22. November 23 thought is there, but I said beda sir, then the student let them not know about it. November 23 question paper I'm not taking. I'm taking November 22 only. Okay, na? Okay, sir. Thank you. you. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Ashti sir. Majja madkodu, enjoy madkodu, study madi. So you have to enjoy. Last 1 month pressure irte, that enjoy the pressure also.
ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಚಿನ್ಮಯ್? ಅದು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಂತ ಬರೋದು, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ఏమండి ఏమి ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಲು? ರೈಟ್. ಅನಕಾರಾಜ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಹಾಯ್. ರೈಟ್. ಸೊ read the question paper quickly, whichever is earlier. Sir, hoಯ್ತು. Paper 1 accounting. Question number 1 is compulsory. I'm surprised. See, look at this beauty. ನಾನು ನೋಡಿ, you can see the screen. ನಾನು ನೋಡಿ, just I'm pressing this. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? You can see that. You can see the arrow mark. No. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Because I should have pressed this. Okay? Not that. Oh. ನೋಡಿ, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ನು ನೋಡಿ. ನವನಗರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರೂಪ ಬನಿಯನ್ ಅಂತವನೆ. ಏನ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅವಳೆಲ್ಲ ಬನಿಯನ್ ಹರಿದೋಗಿದ್ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ ಬೋಟ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಕ ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಿ. Paper 1 accounting. Question number 1 is compulsory. Answer any 4 questions from the remaining 5 questions. As all of us are aware, question number 1 is compulsory. So, and trust me, accounts group 1 is very easy. You exam hall ginta banda, when you come out of the exam hall, you say, sir, paper was easy. Inside the exam hall, you will never say it's easy. That's a fact of life. Otherkoskara eagle, you have to trust me. You have to trust me. If you don't trust me also, you start trusting me. Option illa. Accounts 1 is easy paper, limited syllabus, limited account standards, easy account standards. Group 2 only innu less syllabus, but account standards are little standard. I am very, very honest, whether you like me or not. Okay. Group 2 syllabus is slightly compared to group 1 is lesser, but account standards are super standard. Okay. And first question and last question, both are mainly account standard. ಇಲ್ಲಿ first question ಮಾತ್ರ account and chiller and some of the questions in ಕೇಳೋರಂದ್ರೆ, okay, I'll just start with that. Okay. ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬೆಟರ್. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ NRV. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 1 ರೂಪಿ, ಈಸಿ ಸೇಕ್. ಅಂಡ್ 1 ರೂಪಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 8 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ 10 ರೂಪೀಸ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ? 100 ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 20 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ್ NRV ಈಸ್ 21 ರೂಪೀಸ್. ಸಾರಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೇಕಲ್ವ? ಸಾರಿ ಬಿಡೋಣ ಸುಭೀಷ, ಸಾರಿ ನೈ चाहिए? Yes. What yes say? Want or not? What? Don't want you? Tell me fast. I want, sir. I want, obviously. So sorry, obviously 8,000 rupees. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣ. ಈ ಹುಡುಗಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? 800 rupees and this is something around 780 rupees NRV. So what a total of this 830. Then this total is to 780. So 801, 809, huh? 809. 809. So inventory valuation. How do you do inventory valuation? Sir, another whichever is lesser. Tell me. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 820 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 809 ಬಂತು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? NRV. From first ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ. 809. Answer. This is exactly what I want to tell you. Sir, saree ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನೇ ವಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ, ಆ ತರನ ಏನದು? ಅದೊಂಥರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ 2 sides of the same coin ಅಂತ. ಏನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 2 sides of the same coin. ಏನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ವೈಫ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಆ ತರನ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಹೇಳು ವಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋ? ಸರ್ ಸ್ಯಾರಿದು ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಯಾಂಟ್ದು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Sir, shirt is at 8, the pant is at 20. ಸರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. Thank you. So which cost or NRV, whichever less, everybody knows. One extra sentence you have to elevate now. Not on a total basis, you have to do it on individual basis. 809 ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಕ್ರ ಅಂತ, ನೀನು whichever is less ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 10 or 8 whichever less is 8. Then 20 or 21 whichever less is 20.
Idu 700. 780. So the total should come to 808. Yes, sir? 808. Adadಕ್ಕೆ 5 mark. I not taught you yes to. That's why I didn't bother. Okay, but is it difficult to compare? I not taught you yes to. But now you no doubt you gave a wrong answer of 8 not. Will you do the same mistake again? No, No, sir. ಮದು ಬಿಡ್ತ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ 5 marks question ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. These kind of questions are in group 1 account, that's the account standard. And some of the questions also repetitive, marginal remuneration repetitive question, then single entry system repetitive question. So easy ಇದೆ, group 1 ತುಂಬಾ easy ಇದೆ. So my job, as I keep visiting now so many places, people are intelligent, people are ready to put the hard work, but confidence illa. So especially after going to some national conference last week, Saturday, I was stunned. Almost 1,000 people are there, but confidence level every week. Percentage, wow, 10th PUC. Whereas new subject knowledge, no doubt you have got the best of the best, but your confidence level next day irutte. Alva, that's my target. That's my target. Adana eliri mele ikkondu full elige area, right? Akka ottiyನಕ್ಕ ಓಕ. Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. Yes, sir. ಹಾ. Yes, sir. Yes, sir. Paper 1 accounting. Question number 1 is compulsory. Answer any 4 questions from the remaining 5 questions. So 1 plus 4. This is what from May 18 what has happened till date. Okay. 1 plus 4. Comfortably you can do it. So whichever question you are selecting, okay, whichever question you are selecting, first what you write, you may start with the 6th question, you will start with the 4th question, 1st question. I will give you time up to 45 minutes. First question, around 2:10 you will be writing. I'll tell you in the examination section. So even extreme case you go up to 3 o'clock examination. Okay, first question. Beyond 3 o'clock ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. First question, ಯಾವುದೇ question ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. You are confused? I'll clarify again. Sir, I start with the 3rd question. First question what you write, the best answer is that. First impression is the best impression ಅಲ್ವಾ? First impression is the best. ನೋಡಿ ವಾವ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅವಳ ಲೈವ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ವಾವ್ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕಣೋ ಅಂತ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. So first impression is the best impression. Understanding, Ritik? Fine. So first impression goes. ಅದಕ್ಕೆ first question you take. Within 3 o'clock you should have complete first question. ಆಗಿಲ್ವಾ ಚಕ್ಕದೆ. Next question 30 minutes. Next question 30 minutes. 4th question 25 minutes. 5th question 20 minutes. Last 5 to 10 minutes ಇರುವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. You should complete this way. So this is how you have to plan. So which question to select? As I keep telling of late, ಏನಂತ? It is not about the questions you have to select. It is stupid on my part if I say, so which are the 5 questions I have to write on that? You have to first decide which is that 1 question you are not going to write. This took almost 2 decades for me to understand this. I was always telling earlier, 5 questions. Is it not easy to remove 1 actually instead of adding 5? So which is that 1 question is uncomfortable on that day in the exam hall. So I love single entry system. ಏನು ಬಂದು ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿಯಲ್ಲ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ single entry. Okay. So on that day, single entry system which is easy for you all the day, that adjustment you didn't like a bit taco. So marks approach for me easy. I love it antala say successful marriage on a serious note. Husband wife okay need not necessarily be having the best of the best love affair etc. They should have best of the best understanding. So any successful marriage any family if there is no difference of opinion is nonsense. They are not husband. There is only one family 75th year of their wedding anniversary. So TV ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಲಿಪಿಕಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು February 14th ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರ ನಿಮ್ದು ಲವ್ ಮಾಡೋದು ದಿನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ಅವಳು. ಓಕೆ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಪಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇವಳು ಬಿಟ್ಟು 75th year of your marriage is successful life. I heard you never fought. How is it anta? So she wanted to interview. So first she went to the husband. So what's your opinion of being 75 years successful marriage ಅಂತ ಕಂಡ ಅವನು ಕಿವಿಡ ಮಾಡ. Then she went to the that wife hatra hodre avala ಏನೋ ಮೂಡಮ್ಮ. This is the only family where they can successfully lead their life. Everybody else will have this. ಇದೇ ತರ you may love I love tax ಅಂತ, I love single entry ಅಂತ. You may love on the day of exam what understanding of you. Even then one question will definitely go here and there. You would have thought this is better, you would have said that's okay. But that question which was selected for rejection must be the least mark giving question. Least mark giving. ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ should have done it. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ trust me you end up with 80+, 90+, etc.
accounts and first group accounts 100 is my target. Okay, 100 is my target. Everybody must get 100. Okay, everybody. Okay, so 100 bandre additionally you'll get a gold medal. Okay, you know that in CAPS we do so many. Any subject accounts ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಿ you'll get extra gold medal. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ gold medal ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. I was shocked. Someone told I got 7 gold medal, 8 medal. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ gold medal ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಇದಾರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹರ್ಷಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಹರ್ಷಿತಾ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ ಅದನ್ನ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ? ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅದು ಇರ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೋರಿಸು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಏನೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆಗ ನಿಂದು ನೆಕ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೋ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ first question is compulsory. So you should select the question in such a way. Okay, you select the what you call it. You reject one question you don't like it. First question is always and working notes. Enabeko should form. You friends who are listening to this in YouTube or wherever, working notes on the correct bariri. Okay, assumptions correct bariri. Even if it doesn't match, is okay. Doesn't tally, okay. Perfect answer birthday. Now look at this question. So now I have not taught you this. Are you all of you in the class? Yes, sir. Yes, sir. Following information of Sara Limited, it uses raw material A for production of so and so. So raw material cost price ಇದೆ, freight involved ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Freight is always part of the cost. PUC ಇಂದ ಗೊತ್ತು. That means the cost of the raw material will become 160. Replacement cost is nothing but NRV. So should I value the raw material at NRV or cost whichever lesser? ಅದಕ್ಕೊಂದು extra sentence. Normally raw material is valued at cost. You don't value it NRV. However, if the NRV of both finished goods and raw material both are lesser, then raw material also should be valued at lesser. It's ಒಂದು theory ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 5 marks you got. Adenyo I not taught you ES2. I'm just generally telling you. Are you getting my point? Yes, sir. ಇದು ES3. ಇದು if you know balance sheet ಅಲ್ಲಿ I have made a beautiful balance sheet analysis. You also I'm going to touch. Cash flow statement ಅಲ್ಲಿ, so anything related to fixed asset and investment is investing activity. Anything related to capital, then what you called capital, then loans is what? Financing activity. Financing activity. Operating activity. Test you had theory paper. I told you important anta. Which cost unit you have to do it anta. Chenagitta question paper? Question paper. Yes, sir. Okay. ಅದೇ ತರ 20 exact 100 marks 50 marks ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So here also so you're right, which activity it falls on that. Second question, if you look at it, Ridgeway Limited non-financial company following activities. Question end ಅಲ್ಲಿ you're required to classify the cash flows under as per 10 items ಇದೆ, half mark each. Look at this question here. Now we are not on the revision, but cash flow statement ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Dividend paid, which activity? Operating, investing, financing. Pick. Financing. Yes, on interest income on investment made. Financing. Yes, on interest income. Investing. How can you say? Asset side, no. Asset side, investing. Loans and advances given to suppliers. Suppliers are supplier of goods. ಯಾವ activity? Operating. Bank for a term of 2 years. Investing. 3 months. Investing activity. Highly liquid marketable securities. Cash and cash equivalent definition. Investment made and dividend earned on them. Investing. Insurance for loss of goods. Operating. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. Loans and advances given to subsidiaries and interest earned from them. Loan given to subsidiaries. Investing. Issue of bonus shares. Financing. Cash. Non-cash. Non-cash. Whoever said whatever activity other than non-cash. Bonus shares ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್? ನೀನ್ ಎಂಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಲ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೋನಸ್ ಹೇಳ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? Capitalization of ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೋ? ಇದು ಓಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು.
they have asked this, there may be some chamak. This is some chamak. Complicated alla, but everybody knew about it. Varshini Gaudre. You know, the bonus is a non-cash. Correct alva? Non-cash item. So whenever they ask the question, ಸ್ವಲ್ಪ deviation think ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದು okay. Term loan repaid ಯಾವ activity? Financing. Trust me, as of now, out of 10 questions, whether you would have been able to get 8 right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prepare. Yes, sir. You have an examination. Can you contribute 10 out of 10? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this are question, one question definitely ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Right. Next. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Mistake ಆಗಿತ್ತು. Right. Okay. Next question. ಏನು AS11, which you are not done. Something about AS11 ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Next, investment ಅನ್ನ. How do you deal with this investment? Long term investment, current investment. ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವರು? AS13. AS13. Very good. Srinandan Joshi, full Joshi is ನೋಡಿ. Right. So, Yes, sir. look at these answers. What you just write the item and write the activity. ಇದರಲ್ಲೇ ಈಗ you got the answer. ಇಲ್ಲಿ. Next question. I'll not get into too much into that. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇದು obviously loss of stock, loss of profit question ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, Yes, sir. sir. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಟ್ಟೋ. ಓಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. that is still doing it. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ದೇವರು? Single entry. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡಿಟ್ಟೋ. ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 50 lakh ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಅರಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ DR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು? ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 60,000. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಇನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ 4th ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 3rd ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? Yes, Yes, sir. Half yearly installment, instead of taking 10%, you should take 5%. 5%. That is about, therefore 10 marks. Next question is assets minus liability. That was a unique question. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. then remind ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. Next question is I think redemption of preference shares ಇರಬಹುದು 5 marks ಗೆ. Next question is about managerial remuneration, effective capital computation. You know? And one theory question. What are the objectives of accounting standards? RMPD, recognition measurement. ಅದು ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 6th ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಬಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Yes, sir. ಅದೊಂದು ತಲೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. there's a 10% per annum ವಿಧಾತ್ರಿ ಭಟ್ರೆ, 5% per 6 months. Next, this is the one special problem which I'll be doing it. Relax, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ and remind me at the end. Okay. Next, debenture redemption, preferential redemption. Then we have effective capital computation ಮತ್ತೆ theory ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. November 22 2 hour marks. November 22 suggest answer. 3 hour marks. First, red ink, multiple colorings. Yeah, red ink. Question to be rejected. And the one question you are not supposed to write, rejected, which is a bracket. At the end, in 5 minutes, scribble the data and come. Scribble very good, Abhay Kumar. Scribble the data and come of both sub questions.
Suppose 4A, 4B ಅಂತ you are not planning to do it. ಅದೆರಡು scribble ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? If it is out of syllabus, they'll give full marks. If it is out of syllabus, if you don't attempt, they'll not give. Attempt ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 5 minutes, nothing else. Unless you are having lot of time, ಅದು ಬೇಡ. 6th question, ಒಂದು extra question ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಅದು scribble ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Did you hear? So which is the question you would have selected for rejection? Selection for rejection is, if I would have been a student, okay, I'm looking at, so ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ November 22, selection of questions, selection by rejection, purely based on losing the marks on that day. E question, if I select, how much marks I may lose, how much I gain Allah, because you know everything. How much marks I may lose, a loser. Loser ಅಂದ್ರೆ capital gain ಬರುತ್ತೆ, LUZ ಅಂತ. Listed securities, units, 0 coupon bond ಅಂತ. You thought I called you? No. So, very, So, based on marks on that day. See, I love single entry. On that day, one adjustment may think that I'm not comfortable, bit. Okay, na? Fine. So, rejection of question. First arrow mark, rating kalli. Adu hold on ಮಾಡಿ. Come to second arrow mark. Greening kalli. Must attempt. Question 1 and question 6. Ella question ಬರಲಿ. Al question 6 ಅಲ್ಲಿ, even if one question you don't know, other 4 question out of 5 baba, you're supposed to answer 4 out of 5 ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. So, Question 1, C Institute says. Question 6, I say. So now you have to tell me, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು comfortable ಇಲ್ಲ ಅಂತ decide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Assuming I would have been a student. Question number 2 ಯಾವ್ದಿತ್ತು? Is about, ಅಲ್ಲಿ side by side ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, so that we can ಸುಮ್ಮನೆ. Question number 2 is about insurance, loss of stock ಅಷ್ಟೇ, loss of profit ಅಲ್ಲ, loss of stock ಇದೆ. ಮತ್ತೆ question number 2 is investment account. So 2B ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. 2A is what? ಓಂಕಾರ ಬರೆಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ. 2A is what? insurance. Insurance. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, completely below that chart ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 1 AS account standards. Question number 2A loss of stock, 2B investment account, shares ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲರ್ನ್ ಬೋತ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3A ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. 3A is branch account, 3B is single entry system. Question number 4 company final accounts, 20 marks. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Question number 5A debenture redemption, easy one actually. 5B is departmental. Obviously 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. Question number 1 ಎಲ್ಲ 1 ಅಲ್ಲಿ question number 1 A to D all account standards. 6A is hire purchase cash price. 6B easy equity formula. 6C redemption of preference shares. 6D effective capital manual remuneration. 6E AS theory. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಗೋ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Perfect with the 4 practicals. If you are perfect with 4 practicals, reject AS theory. Ali 4 out of 5 irodu Darshan VS. Reject AS theory. All of you able to catch Baba? Yes, sir. Sir. Right side. If not, when you are not perfect in all the 4 practicals. Theory you will lose the mark. If not, reject
reject sub question giving least mark. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6A Higher purchase cash. ಚಕ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ 6,000 whatever amount is given there into 5/105 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಂದು and 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋದು maximum 5 minutes. Trust me, should not take more than 5 minutes. 6A cannot be rejected. Next B ಏನು Easy equity formula. Yes, formula. Equity formula ಅಲ್ಲಿ if you are not you are doing that now, if you are not done ಈ ತರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, one question something unique ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. If it is unique, you are not done earlier, you reject it. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ rejection 6B if unknown. ಅದು ಈಗಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಚ್ಚಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Next 6C ಏನು Redemption. Redemption looks lengthy. I would have rejected. ನಾನು redemption is easy. ಇಲ್ಲಿ answer of redemption 5 marks ಗೆ it looks lengthy. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I would have rejected that. 6C I would have rejected. If the redemption is lengthy, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ redemption ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಈಸಿ ಕಣೋ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, too much time is wasted. 6C because lengthy. Next ಯಾವುದು Capital manager capital. Next ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಿದೆ ಬರುತ್ತೆ 6 ಕೆಳಗೆ 6A and 6D ಮಾತ್ರ ಇದೆ. A is the higher purchase, 6D is the effective format ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Lot of time on this, spend. Yeah. So then you can reject either 6B ಯಾವುದು ಇದಿದ್ದು B or 6C. BC. 6 or 6C can be rejected. Equity formula. B is equity formulas. equity formula. So B ಅಥವಾ C, one of them you can reject ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Are you understanding what to reject, what to not reject? ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ prepare ಮಾಡಬೇಕು. Now you start preparing. Again I cannot sit and do that. So this is what about 6th question. Now come to the last error mark. ಯಾವುದು other questions to attempt. Blue ink. First red ink ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ go to the exam hall, you are going to write one ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 6th question also you cannot reject. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ by all take up all suggested answers. Even if one topic you are uncomfortable, you can still write other 4 questions. Are you there? And assuming even 2 questions you are uncomfortable, 1 question unknown, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, another question partial known, still you are write 6th question. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 questions perfectly 5 marks ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ around 3 marks ಬಂದು 18 out of 20. There is no guarantee in a 20 mark ಅಥವಾ 10 plus 20 you will get 18 out of 20. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6th question rejection is stupidity. ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿತ್ತು? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳು. Investment claim and investment account. Insurance claim and investment account. ಇಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಜಮಾನ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ. So insurance claim and investment account. Okay, next question number 3 ಏನು? Branch accounting and single entry system. Okay, next. 4th one, company final account. Company final account. See, here 2 errors. 20 marks ಗೆ, so 10 mark question is better to write. ಅಥವಾ 20 marks. ನಿಮ್ಗೆ company final accounts reasonably all of you are comfortable with the format and Srirama Sita. So Yes, sir. if given an option, it is applicable to other topics also, costing, FM and 20 marks, one question is less time consuming compared to 10 plus 10. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಎರರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 4 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 marks. Time taken, it is no doubt final accounts lengthy irutte. Time taken slightly lesser than 10 plus 2, 10 plus 10. 10 plus 10 questions and average 20 out of 20 ಬರ್ಬೋದು. I'm just looking at the result.
average 15 plus will come. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 15, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಬರಲೇಬೇಕು. 30 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 45 ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ who have worked hard reasonably and who is going to work hard till November 20th. ಅವರಿಗೆ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ 100. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, 3 and 5 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾವ್ದು ಇದ್ದು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡ್ Insurance and investment. and 3 branch and ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ Single entry. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. this is where CH is play. Like a branch may be difficult, single entry is easy. Insurance claim may be difficult, investment account is easy. This is where you will have a cut. But is the exam hall could time waste for before going to the exam hall, you should know, if this kind of question comes, I would select MSc. So second matte, I think which question is that? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಮ್ಮ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ವುಡ್ if they would have been the chance you want to be ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. fourth or second, sorry, fourth or second. Fourth is company final. Fourth is final. Fourth ಅಲ್ಲ, Fifth or second. fifth or second. So that means now come to the last arrow. What is left out now? ಅಲ್ಲಿ fourth question ಏನಿತ್ತು? Company final account. Company final. Then third question. Branch account and single entry. Body. Third question. ಬರಲೇಬೇಕು. So then you should write here fifth or second. ಅಲ್ಲಿ second or fifth ಬರೆದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದಿರಲಿ? Question number 5 or question number 2? Then write ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ second or 5. Did you understand or got Yes, confused? sir. Yes, sir. Yes, sir. So rejection of the question, which is that Subhik admit maಡು. Rejection, Yes, reading rejection. My strong recommendation is question number 5 or 2. 5 or 2, one of them. You should decide on the day of exam. Okay na? Then first question ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? Sixth question. Must ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ. So that means you are left with other 3 questions to be decided. 3 questions are other than what you decided as the Roman number 1. Are you clear about it? Did you understand the analysis Yes. beautifully? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ 200 page book ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ. Question number 6 B ನದು 6B November 22 6B. ಇದು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 6B ಬರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮನೋಹರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? Equity bar Capital minus liability. Assets minus is equal to assets minus liability. Considers liability. liability. Everybody knows about it. Yes. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋದಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ 6B. As on 1st April 2021, opening balance sheet of Mr. Mohanty is showing the aggregate value of assets, liabilities, and equity 12 lakhs, 3 lakhs, and 9 lakhs respectively. Quickly ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ. So equity 9 lakh is equal to assets 12 lakh minus liabilities 3 lakh. Match ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. During the accounting period, 1st April 2021 to 31st March 2022, Mr. Mohanty has the following transactions. So ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದವ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. But once you do it, it's a cakewalk. And if missing this question is meaningless if you have done this. ಬರೆಯಲು ಅಕ್ಷಯ ಬರೀಬೇಕು.
effect of each transaction on balance sheet. Chaitra TL idala class alli. Inchara, Chaitra. God bless. Effect of each balance sheet, each item. Effect of each transaction balance sheet of the trader. Particulars. Assets in lakhs within the bracket X. P and P. Divya no Christian College. Assets sir. P minus liabilities Q minus liabilities Q is equal to equity R. R is equal to P minus Q. This actually I have not learned this in life. Yes, Yes, sir. Format ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇವಡ ಆಸೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಬರ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ okay. Opening within the bracket A 12 minus 3 is equal to 9. ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಇನ್ನು now you should use little common sense. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ they will tell you ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳಮ್ಮ. A liability of 50,000 rupees was finally settled at a discount of. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಹಂಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1 ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. 1 liability 50,000 settled at 50,000 into 98%. $49,000. Particulars column, but don't touch anything in the next two columns. Let us write the question once, then we'll see the answer. Presentation. Gottaita? Yes, sir. 98% is equal to 49,000. 49,000. leave two lines. Leave two lines. Point number 2. Dividend earned At 15%. Okay. ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? Oh, dividend earned on shares, sir. Yes, sir. Dividend earned at 15% on 1,000 face value of 100 each equity shares held at rupees 12,000. Dividend is always a percentage of Face value. Face value paid up. dividend received. Dividend received, paid alla, received. 1,000 number into rupees 100 face value. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಂತೂ ಪಾಪ ಕೂದಲು ಉದುರೋಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ 1,000 into 100 into 15%. ಏನಿಂತ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1,000 into 100 into 15%. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು 1,000 into 100 into 15%. 15,000 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 15,000. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Actually, mathematically 1,000 into 100 is to 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. held at 12,000. Maths ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ದಂಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಸರ್? Yes, sir. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mr. Due to Mohanty lines. withdrew. Naman, leave two lines. Drawings, inner column, drawings, cash 10,000, goods 5,000. Just easy question. Idu 5 ನಿಮಿಷ. Sixth question you can start normally. The last one, leave two lines. Received ಮತ್ತೆ paid ಅನ್ನ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. Received for bills towards BR 15,000. ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? No. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಲಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ Liability. Liability. 50,000 settled. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ? ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes.
ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ creditors within the bracket liability to bank within the bracket Asset. Okay na? Yes, sir. Anybody is Sneha's friend? Sneha Mysore? Or intervals are Sneha friend ಯಾರಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ವಾ ಓಕೆ she has internal exam, she has permission ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ she can join anytime. So ಏನದಪ್ಪ Creditors account debit to bank account. bank asset. creditors to bank ಆಯ್ತಾ creditors within the bracket liability bank within the bracket asset asset ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ liability ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ನೀನು ಅಲ್ಲವ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಯಾರು ಫಾತಿಮಾ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ assets ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡಿಪಿ 12 lakh minus 0.49 ಫಿಗರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 49,000 ಮಾಡಿದೀರಾ Yes, sir. 7.51 make a circle very important okay actually ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರ ನೀವು liability creditors account 50 to bank account 49 to discount income 0.01 creditors 49,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಲ್ಲ that's why everything learn with entry so you are settling the creditors of 50,000 rupees which for which they give 2,000 rupees discount creditors 50,000 ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ make a circle make important mark to bank account 49,000 to discount the interest discount income account ಎಷ್ಟು 0.01 49,000 1,000 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ you'll be able to do it wow okay yeah so bank comes down by 49,000 liability comes down by how much 50,000 income they are not asked P&L they are asked only assets and liabilities so very important creditors 3 lakh minus 50,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,50,000 ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 11 ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕ್ ಬಿಡ್ರಿ 1151 minus 2,50,000 ಎಷ್ಟು 9,01,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ 9,01,000 11,000. all of you got it Yes. Yes, sir. point number 2 and then remind ಮಾಡಿ ego of the students ಅಂತ next point number 2 ಏನಿದೆ dividend Dividend earned on shares. bank account within the bracket asset 2 dividend bar P&L account external liabilities ಬರೋದು bank account within the bracket asset 2 dividend bar P&L account ಎಷ್ಟು 15,000. be careful ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ see this we have told in caps n number of times but ತುಂಬಾ ಜನ 12,000 ಮೇಲೆ dividend percentage ಮಾಡಿರಬಹುದು you should do it always as a percentage of Paid up. so ಎಷ್ಟಮ್ಮದು 15,000 bank account asset ಅಷ್ಟೇ 2 P&L account okay ಅದು liability ಅಲ್ಲ okay so we want external liability all of you come back here now naman assets ಇಲ್ಲಿ external liabilities ಅಂತ ಬರೀ yes sir exam all doubt ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತಾ sir P&L account is also liability side it is liability side but not liability it is a part of equity it is a part of equity okay so share capital plus what reserves and surplus is equity so which are yeah make a note of it ಏನಪ್ಪ ಅದು so bank account debit to what P&L account or the equity ಎಷ್ಟು 15,000 is a figure ಇದೆಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ Yes sir. 11,51,000 ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 11,51,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 11,66,000 liabilities ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ 2,50,000 ಇರುತ್ತೆ therefore what is equity 9.16 ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಚಕ್ಕ ತರ ಆಡ್ಬೇಕು ಗಾಟ್ ಇಟ್
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Point number 3. Rent paid Rent entry. paid. 20. Rent bar P&L account debit to bank account, which is a bucket asset. Rent bar P&L account debit to bank account, which is a bucket asset. So bank ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1166 minus 20,000 1146 liability ಏನು ಬರಬೇಕು ಪ್ರದೀಪ್ Nil. ನಿಲ್ Yes, sir. ಇಡಿ ದರ್ಶಿನಿ ಧರಣಿ 2,50,000 ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಓಕೆ ಅನ್ಕೋಣ 2,50,000 ವಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 8.96. 0.96. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದು Cash 10,000. 10,000. 10 goods 15 total 15 ಟೋಟಲ್ Total 15,000. goods 5 cash 10 ಓಕೆ 15,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. 10,000 ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ವಾ Yes, sir. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 5,000 5,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಸೊ 1146 minus 0.1. 0.15. minus 5 11,31,000 1.31. ಸೊ ನಿಲ್ 2,50,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 8.81. 0.81. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು Received towards BR. Received towards BR. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ Bank account debit or bills received. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟು BR ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1131 ಪ್ಲಸ್ ನಿಲ್ ಹೇಮಂತಿಗೆ ಬರೆಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೈ ಮುರಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 11,31,000 ಪ್ಲಸ್ ನಿಲ್ ಆರ್ ಆಯ್ತಾ 1131 ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೈನಸ್ 15 ಒಂದು ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಹೆಗಡೆ ನವೀನ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಆ ಹೆಗಡೆ ಈ ಹೆಗಡೆ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಧನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ Yes, sir. 11 ನಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 ನಿಲ್ 2.5 8,81,000 ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಟೇಶನ್ ಎ ಅಲ್ವಾ yes sir Opening Yes, day. sir. ಓಪನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ 11,31,000 ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಶುಡ್ 11,31,000 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು 2,00,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟು 8,81,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ if BR is discounted ಏನೇನ್ರಿ ವರ್ಷಿನಿಯು ಹಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡ ಹೇಳೋ bank account debit, discount account debit to BR account. Excellent. Bank account, if the bill is discounted, bank account debit, say 14,000. Discount bar P&L account debit 1,000. To BR account 15,000.
here must write plus 14 minus 15. Bank account asset to BR asset asset plus 14 minus 15 or merely minus 1000. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 14 minus 15. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪದ್ಮ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಟ್ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. Equity is equal to assets minus external liabilities. Equity external equity ಕೆಳಗೆ capital plus reserves and P&L. Reserves and Bharat P&L. P&L. P&L ಕೆಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ therefore nominal accounts like discount, interest, etc. won't affect RHS. Assets ಮತ್ತೆ liabilities ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು equity effect ಆಗುತ್ತೆ. Nominal accounts such as discount, interest, etc. won't affect RHS. It affects only equity. Or put a big or, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮದು 15,000. Yes, sir. Yes, sir. Dividend received, the ultimate entries bank account debit to P&L account. Bank within the bracket asset to P&L account within the bracket equity. Did I say the part of the equity? Yes, sir. Bank account debit to what? P&L within the bracket equity. 15,000. To RMS, MK. In the above format, add to assets. Correct? 15,000 bank account debit to P&L. In the above format, add to assets 15,000. Right side, it simply means adding to equity. That is 2 RMS. ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ 2 RMS. P&L increase is equal to increase in equity. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ಕೋದ್ಬೇಡ ಸರ್. ಆ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. Yes, sir. 15,000. Or right side, assets increase 15,000 minus liability nil is equal to equity increase 15,000. Do you understand, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Unique question. Yes, sir. Like this one question may be asked. Now, if you have done this format and if you are comfortable, okay, you cannot miss this question also. Question number A miss ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ higher purchase. Question number ಯಾವುದು D ಯಾವುದು miss ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು miss ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Next, theory versus one more question, your redemption of preference shares. Look at this. I told you to remove redemption of preference. Look at the answer they have given. Preference shares ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮಾಡಿದ ನಾವು. Yes, sir. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಏನಿತ್ತು? Remuneration. So that means choice is between redemption of preference share versus ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ.
Did you understand the analysis? 1 hour I spent on analysis, sir. That is more important for me to go to the teaching subject. Everybody enjoyed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is what you're supposed to follow in every subject. I may not teach all the subjects, sir. Even though you want me to, I will not. So the way what you call analyze, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ನಾನು So let us straight away start a subject now. So ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ 200 pages ಬುಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡು. So this is a material. Any non-cap students who are listening, you can always attend this. Because some of the cap students also may be in YouTube. They are come. Okay. Extra players. I'm talking to you only, who is in YouTube now. I know. Message bandiye. Yeah. Right. So the very basics of accounts, okay, which everybody knows. Can't say share screen. Yes, sir. Yes, sir. Accounting, RCSI. So I'll not go too much into this, the introduction level. Personal accounts, natural, artificial, and representative. Representative personal accounts, account, outstanding expense, prepaid expense, outstanding income, pre-received income. Real accounts are only for assets, will appear only on the asset side. And nominal accounts always for revenue transactions, salary, etc. ಇಲ್ಲಿ debit what comes, debit the receiver and credit the giver of the benefit. ಇಲ್ಲಿ debit what comes in, will print again, credit what goes out. Nominal account, debit all expense and losses, paid all incomes and gains. One beautiful balance. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು 10 ಟ್ಯಾಚ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 200 page ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಆಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ P&L. ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸರ್ ಐ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I didn't tell who is thinking of that, but that person understood. That is the accent. Thank you, Subiksha. Did you understand, Baba? Sir. No. So, you know, you think, sir, I already know, sir. Why should I write, sir? You know, sir, but after learning all the 8 subjects, sir, something will become sambar. In Karnataka, there is no sambar, only sar. Karnataka, sarige and sarige. Okay? Right. So, moving on. So all nominal accounts will appear in the P&L, all real accounts here, and only personal accounts with the credit balance will appear here. Personal account with the debit balance will appear here on the asset side. First point. The crucial one, online, all either okay assets and expenses show which balance? Debit balance. Example, sorry, debit karna, credit karna. Asset increase, debit. Expense increase, debit. Liabilities and income shows which balance? Credit balance. Increase karna, ulta. Correct register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then third point, capital transaction will appear in the balance sheet. Revenue transaction will appear in the P&L. Outstanding expense is a liability. Outstanding income is an asset. Prepaid expense is an asset. Pre-received income is a liability. ಇಷ್ಟು in and out ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ES1 ಆಗಿಲ್ಲ, ES2 ಆಗಿಲ್ಲ, ES3 ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Statement. I love which I hope all of you know. Either again ಬರೀ page number ಏನಪ್ಪ ಇದು page number ಇಲ್ಲಿ oh my god page number ಹಾಕಿಲ್ಲ. Okay, PDF page number ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 11th. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸಮನ್ ಟೆಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಪಿ ದಿಸ್ CFS ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so I'll explain this. What is cash flow statement? It is statement explaining the movement of cash and cash equivalent. Cash means cash in hand and demand deposit with bank. Cash equivalent means short-term, high liquid investments subject to insignificant risk of changes in value. Okay, so if you're a non-financial, like Shetisar Panbida, Harshita Panipuri, etc. So how do you classify the cash flows?
Anything related to fixed assets, investment other than cash equivalent, and FDs and loan for earning interest, they are investing activity. Capital premium loans is the financing activity. Everything else is the operating. Cash equivalent, okay, includes short-term highly liquid, and that has to be shown separately. Work quick again. So leave one page for the balance sheet, etc. Next, ES3. Can somebody ES1 and ES2, ES1 heading bari, leave half page. ES2 heading bari, leave half page. So that you continue to the Ashita Batra. In this style, Istana Castana. But there are well, some sort of Kavaka. ಇಷ್ಟವೇ ಸರ್. ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮದುವೆ ಬೇಡ ಸರ್. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನಂತರ ಇಂತಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. You would have seen, no, marriage time will the best of the best friends will be standing next to the boys and girls. There is a confirmation. Whenever your disaster happens, only friends will be there. Very. So, yes, sir. What is that? Very. ಚೇರಿಗೆ ಇದು ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪದು? ES1, ES2 ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, leave it half of it. Maybe when I do the revision class, straight away, sorry, ES ಮಾಡೋ straight ಆಗಿ 200 pages ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. Next, ES3 ಟಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡಗೆ. State ES3, no manufacturing of figures. No manufacturing of financial figures. Semicolon. CFS is representation of existing financials. Representation of existing financials. That is balance sheet and P&L. Number 2, cash flows are classified into 3 RMRs. Operating, principal revenue producing. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ತವೆ. Yeah. So principal revenue producing and other than investing and financing. Next, investing, acquisition and disposal of long-term / fixed assets and investments other than cash equivalent. Third remark, financing. Cash flow leading to ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಶಶಾಂಕ್ ಗಿಡ ಯಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಯ್ತು? ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Cash flow leading to change in size and composition of Vijayalakshmi of Yes, sir. okay. Equity and borrowings. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯ ಒಳಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ. Right. Sir, change in sign and change in finance, change in size and composition of equity and borrowings of the enterprise. So operating ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಆರವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಡೌನ್, ಅದು ಆರವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಡೌನ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿ, ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿ, ಫೋರ್ತ್ ಆರವರ್ಕ್ ಡೌನ್. At the end show
ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋ A+B+C ತೇಜಸ್ವಿ ABC ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೀರ್ತನ? Operating. Operating. ಎಪ್ಪಿ ತರ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಯಾ ಸೊ A+B+C in the bracket leading to change in cash and cash equivalent. Net change in format net change in cash and cash equivalent is A+B+C. ಅದರ ಕೆಳಗೆ that you can write Divya XXX. ಏನು ಹುಡುಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ, ಏನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ? ದೋಸೆನಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ XXX ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ES3 is ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, P&L ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಭವ್ಯವಾದ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಅವಳ ಕೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಲೇನ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಹೆಂಗಿದೆ ಕೈ ಅವಳ್ದು? ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲ ಸರ್ ನೋವು ಇತ್ತಂತೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹೌದು, ನೀನು ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನಾಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಬರೀಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ನೀನೇ ತರ ಹೊಡೆದಿದ್ದೊಳಗೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ. ದರ್ಗನ ಮಂಡಲ. ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಓ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎತ್ತು ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸರ್. 5 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಏನ್ ಮಾಡ. ನಾನು 12:30 1 o'clock ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಇವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೀಗ ಹೋದ್ರೆ 12:30 ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹ. ಸೊ ಏನದು ಆಗತ್ತೆ ಅದೇನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ 24 ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ತಾನೆ 24 ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ತಮಿಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? Cash received for sale, commission, below that cash paid for purchases, salaries, special item green color kodale, cash received on cash equivalent, short term high investment with the cash ಬಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. Cash received on what? Cash equivalent. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 90%? Yes, sir. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, PPE bar intangible assets, acquired and sold. Next, long-term investments acquired and sold. Dividend bar interest received on same. Same under other than cash equivalent. Next, FDs bar loans. FDs are loans. FD ಕೆಳಗೆ less than or equal to 3 months.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಚ್ಯುತ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. More than 3 months ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Are you catching? Yes, sir. Mushita. Next. Yes, sir. Fiancé ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಿನಾನ್ಸಿ. ಏನ್ ಫಿಯಾನ್ಸಿ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ redeemed, loans borrowed and repaid, interest by dividend paid. We are able to connect allappa because we have done so exhaustively multiple times. Adike interest by dividend paid. Next, completely below that, leave half a page for that balance sheet. Heading barkodi. Before that, balance sheet of non-financial enterprise. Regular notes is available. The revision middle. Balance sheet of what? Non-financial enterprise. Balance sheet of non-financial enterprise. ಅದಕ್ಕೆ half page ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Completely below that, investments, loans given, loan taken, investments, loan given, loan taken, interest received and paid, comma, dividend received only. इस आइटम के बॉक्स हाकि dash operating for financial enterprise. All these items also will become operating for financial enterprise. Operating for financial enterprise like banks. So banking company accepting loan, giving loan, interest all operating activity. Next, special points. One by one, bare. Arrow mark. Dividend paid always Financing. very good. Always financing because it's on share capital. Eldrigo financial enterprise, the non-financial eldrigo. Dividend paid always financing, even for a financial enterprise. Are you catching? Yes, sir. Yes, sir. Tax paid. Operating. Tax paid 3 RMRs. DDT ಅಥವಾ CDT ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ 2020 ಅಚಲ್ ಇನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಏನದು? DDT always financing. Next, capital gain tax slash ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದು ವಿಧಾತ್ರಿ ಭಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. Capital gain tax slash today what we read ಹೇಳಿ. TDS on investments. Excellent. TDS on interest bar dividend income ಮೇಲೆ income is on investment, that's why investing. ಅದು paid ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹರ್ಷಿತಾ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಸೊ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಅಚಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಜೋಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಶ್ರೀಗುರು ನೀನು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಕೂತ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ? ಶ್ರೀರಂಜನ್ ಜೋಶಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪದು? capital gain tax or TDS on interest or TDS on interest bar dividend income. ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಂಗಮ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಂಟಿ ಹೆಸರು ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂತ. ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನ್ CA ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ವೇನಾ ಪ್ರದೀಪ್? ಹೌದು ಹೇಳೋ. Yes, sir. ಛಾಯಮ್ಮಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, ಛಾಯಮ್ಮಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಛಾಯಮ್ಮನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇರ್ಲಿ. ಹಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಜೋಶಿ ಬಾಯಿಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏನೋ Operating. ಟಿಂಗ್ 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 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Second point. Third point. Hire purchase installment paid. Deepika. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Hire purchase installment paid. Say 6 lakh. Anybody? 2 hours. Subiksha? ಮಣ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೇಳು. ಅಂದ್ರೆ 2 hours. Left side. ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Financing. This is what it is a confirmation that 200 pages ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. Interest paid 1 lakh is financing. Dharani. Interest paid 1 lakh is financing. Hire purchase a finance lease. Right side. 5 lakh principal paid is investing. Car purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ. It is split ಅಂತ. Important. Next. Very important. Short-term, highly liquid investments with the insignificant risk of change in value. With what, Madhumita? Significant risk. Huh? Insignificant risk. Insignificant risk of changes in value. Say 2 to 3 months treasury bills, 2 to 3 months FDs. Manohar. Shown along with the cash. Shown along with cash and cash equivalent at the end. End cash equivalent add ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, very important, non-cash transactions which won't appear in CFS. Within the bracket, very important, depending, to be shown elsewhere. ES3 says to be shown elsewhere. Say notes to accounts. Say notes to accounts. One by one. Bonus issue bar capitalization of profit. Main entry. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, shares issued for consideration other than cash. क्या? Shares issued for consideration other than cash. Say in the bracket, ES14. ES14 ಬರುತ್ತೆ. ES14 say building account debit to share capital. You acquired some assets by issuing shares. Building account debit to ನಮ್ಮ share capital. Building assets ಎಲ್ಲ to share capital. Next, depreciation
Depletion. It should not come in. Non-cash transactions. Depletion. Next, leave on to 3-4 lines. When you come across some adjustment, which I would have thought it is easy, which you would have thought it is complicated, I will work on it. Here's contra. Next Yes, point. sir. Yes. Of reporting. Voice cut. Methods sir. of reporting. Methods of reporting. 2 RMRs. Left side, operating cash flows. Right side, investing and financing. Investing and financing. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದು ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಗುರು? ನೀನ್ ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಈ ಫ್ರೈಡೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ. PLE ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ, ನೀವು ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾ ಅವನಿದಾನಲ್ಲ, ನೀವು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಚಲ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಾ? Yes, sir. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಬಾಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್? ನಾಗರಬಾಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಬ್ರದು? Yes, sir. Yes, sir. ಗುಡ್. Sir, aims ko banni, sir. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೇಳೋ? ಒಂದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ವಿದ್ಯೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಸೋಂಬೇರಿ, ಅವಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಓಕೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳೆ. ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಏನಪ್ಪದು? Investing and financing, no separate methods. ಅವಳ ಹಂಗೆ ಆ ತರ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಟ್ಟೋ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೀ ಏನಿದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಬೆ. ಏನದು ಗಲೀಜು. ಸೊ ಇಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಂದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವಾಗ 4th ಯಾವಾಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಊಟ ಗಿಟ ಇರ್ತಾವ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ 10 ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಚಲ್ ಏನಬೋದು ನಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ. ನೀನು ಅವನಿಂದ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅಚಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? Investing and financing, no separate methods. No separate method. Merely show receipts and payments. Merely show what? Tejas, Tanuj, Abhay Kumar, Omkar, Chinmay, Kirtana, Padma, ಇಲಾಖೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಪಾಪ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸೋಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಸೊ ಮಿಯರ್ಲಿ ಶೋ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. ಪ್ಯಾರಾ 18 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್? Direct and indirect. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಯಾರಾ 18A ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ 100L. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ in the bracket 40L. Underline ಅದರ ಕೆಳಗೆ cash generate from operations. 60L. ಅದರ ಪಕ್ಕ P ಅಂತ ಬರಿ. P for ಪಂಕಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಸೀವ್ಡ್ 100, paid within the bracket 40. Difference is 60. Income is paid within the bracket is 20L. Difference 40 lakh. Cash flow before extraordinary item.
per item. Next, extraordinary cash flow. Say, insurance money for loss of stock. Insurance received for loss of stock, 25. Total, 65. 65 guarantee. Net cash flow from outer column per meter. For a minute, you go back to that 4-5 lines you left or somewhere. Special items. Very Yes, special items. Very next point. Extraordinary cash flows show separately under the respective head. Extraordinary cash flows show separately under respective head. Say, insurance money received. One second. Say, 3 RMS. First one, Lipika, Enaka, insurance received for loss of stock. Ilverbeka, Sinandan Joshi. Operating cash flow. Harshita Joshi, operating cash flow. Second remark, insurance for loss of building. But cash flow investing. Insurance for loss of building. Investing. Investment alla thing. Next. Special subsidy from UNO. Financing. Subsidy received. Special subsidy from UNO for setting up industry. Adu financing. Yes, sir. Yes, sir. Yep. Come to the right side of left side also. Next point. Para 18A. Next para 18B. Are in the track? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Direct method. Indirect method. Indirect method. Indirect method. Very important it is. Start with the PAT, profit after tax. The Vandisha. Start with the strike up, buddy. Strike up, buddy. Full in and out cash flow. 20 marks you can cash flow statement. 5 marks, 10 marks, 20 marks. They can ask anything. Okay, cash flow. Chance to so start with the A. Closing balance minus opening balance of P&L account. NPDR. In a revision class, if anybody is attending for the first time, please do whatever you want because you will not understand. Only if you have vision, you will understand. Start with what? Closing balance minus opening balance of P&L account. P&L proportion. P&L account in the balance sheet. Say 300 lakh. 300 minus 100 lakh is equal to 200 lakh. 300 minus 200 lakh is equal to 100 lakh. Adjustment of appropriations.
Adjustment of what? Appropriation. Say, add, transfer the reserves. Whatever deducted and add one word. Dividend paid. Dividend, 60 lakh figure. Total 160 lakh. 160 lakh. Against 160 lakh, right? Or start with the profit after tax 160 lakh. Adalla figure. If you start with the P&L account, look at me now. Look at me. P&L account, with the regular class of model now. P&L account, opening balance and closing balance they would have given. Increase, decrease, whatever. P&L appropriation account we would have done appropriation. Then add back money. Athava, you can directly start with the profit after tax. P&L account item. If you start with P&L account item, you should not start with the appropriation. So, bari, subject bari. Or start with the small b, PAT. List one figure only 160 lakh. 160 lakh. Yes, sir. Adjustment. Income tax paid, that is the approach. Income 160 lakh, other adjustment. Provision for tax. Provision for tax. Debited to P&L. Next. Depreciation. The amount. Provision for tax. Some amount, but yeah, 25 lakh. Depreciation. Debited to P&L. Interest income credited. Interest income credited, which is the bracket. 5 lakh. Underline. What is the figure you get? 180. Huh? So 25 depreciation figure kodlilla. Depreciation. 10 lakh. 10 lakh. The interest income minus model. 30 lakhs. Sir. Whatever amount you get, this is called cash generated from operations. Wait, no. I'm sorry. Operating profit before working capital changes. Indirect approach. Yes, sir. Operating profit before what? Naman? Working capital In changes. capital changes. Add decrease in CA and increase in current liability. NPDR. Add decrease in current asset / increase in current liability. Which is the bracket excluding cash and bank. Current asset cash and bank in bath. Less ulta, you know. Increase in current Increase in current CA, asset, decrease in CA. decrease in current liability. Increase in current asset / decrease in current liability. Which is the bracket? Exclude provision for tax here. Current liability provision for tax to over. Because that's taken separately somewhere else. Difference XXX, whatever. This is called cash generated for operations P. Indirect method is on the next slide. Regular class will be beautiful like notes with the example. The note code. Idanna P and connect to the left side P. Then continue. Same way. Only indirect method is to motion change. Arthak idea. Yes, sir. Now all of you confusion agidake bari alli indirect method kade arrow mark haki. P&L appropriation account. P&L account. Figures I may not connect. By revenue 600 lakh.
By dividend income 40 lakh. To expenses 300 lakh. To depreciation 20 lakh. To loss on sale of plant 30 lakh. To net profit, it 290 lakh. 290. 290. total body. Continue body. Just continue body. Buy balance brought down. P&L appropriation account on TV. Buy balance brought down, say 100 lakh. By net profit 290 lakh. This is transfer model brought down. Are you able to visualize? Sir. 290 lakh. Left side 2 transferred to general reserve 60. Speed improve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Speed improve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Roja Bhai, Danya Hegde, Kavita. To transfer to General reserve. ಎಷ್ಟು? 60 lakh. 60 lakh. 60 lakh. To dividend paid 30 lakh. Two balance carried down. ಎಷ್ಟು? 300 lakh. 300 lakh. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ P&L appropriation. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು 2 RMRs ಸ್ಮಾಲ್ a. Balance sheet extract underline. P&L account closing ಎಷ್ಟು 300. Two balance carried down ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? 300 lakh. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 100 lakh. 100 lakh. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. when they give you balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ P&L ಎಷ್ಟು 200. 300 minus 100 200 lakh. Adjustment. Whatever done in appropriation, you have to add back. Deduct means add back. Gottalla elrigo? Yes, sir. Transferred reserve is to Akshay. 60 lakh. Dividend 30 lakh. 30 lakh. total ಮಾಡಿ. 290 lakh. 290 lakh. Nothing but current year profit. This is what I'm trying to say. So if they give you appropriation account, so when you do this, whatever increase and appropriation, it should ultimately come to current year profit. P&L current year profit is 290 lakh. 290 lakh. Right side. When P&L account is given, underline current year profit 290 lakh. Adjustment. Provision for tax. India P&L account ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ nil. Depreciation. Acute. Depreciation ಎಷ್ಟು? 20 lakh. 20 lakh. Loss on sale of plant 30 lakh. 3 lakh. dividend income 40 lakh. 40. huh? 40 lakh. 40 It's in the bracket. 40 lakh within the bracket. Within the brackets. In the bracket 40 lakh ಹೇಳಿ within the bracket 40 lakh. Whatever I taught you have to reproduce. Exception ಇಲ್ಲ. Dividend 40 lakh ಅಂದ್ರೆ you're wrong, you're nonsense. Within the bracket 40 lakh ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 40 lakh. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ 80 lakh ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. within the bracket 40 lakh ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾ
Anything else? P&L account ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಸೀದಾ? No, sir. Yes, sir. No, Yes, cash flow. Total 300 lakh. 300. 300 lakh is cash generated from operations. Next, income tax actually paid. Say 80 lakh. Within the bracket 80 lakh. Version BN 220 lakh. Cash flow from operating. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Yes, sir. Left side ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕರೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ 290 ಬಂತಾ? 290. Yes, sir. There you give an arrow mark to the right side. ಅಲ್ಲಿ arrow mark ಬರೀ continue. I don't know. I'm trying to give a smart approach. If they give you P&L appropriation account, you have to write the left side and right side. If they give you only current year P&L, you have to start only with the net profit, right side. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. sir. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Make a table. Cash flows. Cash flows. Particulars, operating, investing, financing. ಅಥವಾ particular ಬೇಡ, operating, investing, financing. Whichever you're comfortable. Okay, so ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 2 ways of presenting. Particulars ಅಂದ್ರೆ you write the items first. Operating ಅಂದ್ರೆ operating ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಕೊಡೋದು, investing ಅಥವಾ operating ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದು ಬೇಡ. First column operating cash flow, investing cash flow, financing cash flow. Operating ಕೆಳಗೆ income tax paid. ಅಲ್ಲಿ I'm sorry, can you put one more? Operating, investing, financing, then ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಕೀರ್ತನ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್. ರೆಡ್ಡಿಗಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಅವಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಳು, ರೆಡ್ಡಿಗಾರು ಫುಲ್ ಉಳ್ಳು. ರೆಡ್ಡಿಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಒಂದು 10 acres, 100 acres, 200 acres. ರೆಡ್ಡಿಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕಮ್ ಪೇಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ? Say dividend received. Financing, dividend paid always. Special ಕೆಳಗೆ bonus issue non-cash. 2 months government securities. ಅಲ್ಲೇ 2 months government security under cash equivalent. Leave 10 lines. Meet it in all the examination questions, suggest ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ wherever you come across all the special cash flows, you would make this table fill ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Operating, investing, financing. ಯಾರೋ? A big question, it can be as high as 20 marks straight away. Don't take a chance. So 5 marks, 10 marks, 100% definite. 15 marks, 20 marks also they might ask. Okay, that's why I spent a reasonable time. Done. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನೋ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Netting off is only subject to confirmation. Okay, 2 conditions satisfied. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, 11, 12 ಆಗಿಲ್ಲ. 13, accounting for investments. Investments are of 2 types. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Investments can be long-term investments and current investments. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Accounting for investments. Number 1, investments dash assets. Investments are assets for 3 RMRs. Earning IDR. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿಯೋ ಅಕ್ಷಯ್. ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಲ ವಾಪಸ್? ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡಿಪಿ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಬರೀ. ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್? IDR. Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತದೋ ಅಕ್ಷಯ್? ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ಸರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಷ್ಕಿರಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕತೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತವ್ರ ಸರ್ ಏಮ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ್ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಸರ್ ಅವಂದೇ ಹವಾ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ ಅವನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಿನಿ ಪಾಠ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯಾರಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ FM ಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Infosys. ಇಂಪೋಸಿಷನ್. Infosys 5 rupees face value. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇವಳದ್ದು ಆತರ. ಅದು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮನ್ ಅದ್ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು. ಯಾರಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು 2 ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲ 4 ವೀಲರ್ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಹೋದಾಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೇಸ್ ನಮನ್ ಸೇಸ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ. ಈ ಗಿವ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇ 100 times ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಏನಂತ? I will not come without helmet. I will not come without helmet. I will not come without helmet ಅಂತ 100 times. Revenge series. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? This is how the things will happen. Dictation ಇವಳು ವರ್ಷಿನಿ she was teaching in Christ College campus, big campus. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಸೇಡು ರಿವೆಂಜ್ ಏನೋ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ? ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸು. Capital increase in value of shares. Wealth maximization. ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಅದೇ increase in share value. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ valued at cost unless there is a permanent decline. Right side long term, short term alla, long term current. Right side current ಗೆ valued at cost or fair value, whichever is less. Cost or fair value, whichever less. Next point number, cost is equal to COP. ಏನು COP ಅಂದ್ರೆ Purchase. plus incidental expense such as brokerage, STT. Incidental expense such as brokerage, STT minus interest by dividend for come dividend transaction. So long term is always valued at cost. Short term current investments are valued at cost or fair value, which is less. Fair value ಅಂದ್ರೆ fair value ಪಕ್ಕ ಬರೀ arm's length price ಅಥವಾ market value. ಅದಕ್ಕೆ fair value ಪಕ್ಕ arm's length price ಅಥವಾ market value. Next very important, ಇದು ಒಂದು 5 ಸಲ ಕೇಳೋರೆ. Reclassification. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. Reclassification to RMRs from current to long term valued at the current ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್
current level valued at 2 RMS. Cost or fair value. Cost or fair value, whichever is less. Right side. Cost or fair value, which is less. Right side. Long term to current. Long term to current. Long term is actually 2 RMS. Cost or carrying amount, whichever is less. Yes. Now all of you take greening. Illu cost, same component. Important is current in the long term shift. Current first current ಅಂದ್ರೆ fair value ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ common is cost ಬರಬೇಕು. Current to long term ಅಂದ್ರೆ cost or fair value is less. Long term to current ಅಂದ್ರೆ cost is common. Instead of fair value issue the word carrying amount. ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡು ಕಡೆ cost is common. Cost ಆಯ್ತಾ. Current to long term ಆದರೆ current in the long term. Current first long term ಅಂದ್ರೆ fair value. Cost or fair value which is less. Long term to current ಅಂದ್ರೆ so cost or carrying amount is book value, whichever is less. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So long term investments are valued at cost. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. So come interest, X interest. Eldrigu ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So next Yes. Yes, sir. Yes, sir. investment bar debenture chapter. Next point, same. Investment bar debenture chapter. 2 RMS. For investor, debenture is an asset. Correct? I purchase a debenture, I invest in a debenture. For me, it is an asset. Rahul Jain, Shashanka, Sharanya, Kiran, Kavita, Yashashwini, Kirtana, Tejas, Danya. Right side. For company, Debenture is liability. liability. Next slide. Other point. Next, small a, small b. For investor, interest is an income. For company, Interest is an expense. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಿನ್ನೆ ಫೈನಲ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ you know what is time proportionate 3 months under 3 months 9 months under 9 months next see company adhe point alli company to DDS company to do the TDS Vishalaga company to do the TDS compared to the TDS. Under section 193. 192. All the 192 alla. Your husband is husband of you and like and Yashishwini. Allah tane sharing is caring anta illa tane. Hele. Then all the 192 anta padಕೊಂಡು 192 anta padಕೊಂಡಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. Yes. I read you. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಮ್ ದೇವರ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So 193 10%. 10%. Such TDS 2 RMS. For company, it is a liability. TDS cut ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. TDS payable ಅಂತಾರೆ. Right side. Receivable. TDS receivable is an asset. For investor, it is an asset. To be claimed under ITR ವಿಧಾತ್ರಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ
ವರಾಹ ರೂಪಂ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿದ್ದು ತಗೊಂಬಂದೆ ನಾನು ವರಾಹ ರೂಪಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ICS ಸಿಕಾಸ ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದು. 2 RMRs. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ plus extra interest for the period of non-ownership. ನೀವು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ non-ownership. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ನೋಡಕ್ ನಮನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಮ್ ಕರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ನ correct. So come interest, transaction price 2 RMRs. Left side interest or dividend. Right side balance is investment ಅಥವಾ debentures. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. Yes sir. Yes sir. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡೋದು. ನಮನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಮನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 30th June and 31st December. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ elaborate discussion. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 30th June and 31st December. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ನಾನು 12% debentures. 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ rupees 20 lakh. Purchased by Joshi from Naman. Purchased by Joshi from Naman on 1st November 22 for 19 lakh. Manogar, you know, hey Manogar, 19 lakh. 2 RMRs. Left side, ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತೇಜಸ್ ಇದಾನೇನೋ? ತೇಜಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು 19 lakh. Yeah, 19 lakh. 2 RMRs. Left side, X interest. That depends. X interest. The X interest only 2 RMRs. Towards investment, 19 lakh. Plus, this is plus interest. 20 lakh into 12 by 100 face value. Interest is always a percentage of face value. 20 lakh into 12% into this thing law. 4 by 12. You are right. 4 by 12 months. 4 ಕೆಳಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ 4 ಗೆ ಏನ್ಗೆ 1st July 22 to 1st November. Last interest was paid on 30th June. So you have to go back to non-ownership. ನಾನು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ. ಮರ್ಷಿನಿ ಯು ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ 30th June ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೇ ಮರ್ಷಿನಿ? 4 months. ಬೆತ್ತಿಗೆಳ. ಸೊ 4 by 12 months. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20 lakh into 12 by 100 into 4 by 12. 80,000. 0.8 lakh. 0.8 lakh. 20 ಮತ್ತೆ 0.8. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ MES ಚೈತನ್ಯ 19.
ಎಲ್ಲ 19 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ 19.8 ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನಿಗೂ ಹೇಮಂತ್ಗೂ. ಅವನಿಗಿದೆ, ನಮಗೊಂದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. 19.8. ಅದೇ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ 19 lakh. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? 19 lakh. Whoever has not in a regular class, please don't do revision. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 19 lakh, 2 RMRs. Left side, interest included. Same amount. 0.8 lakh. 0.8 lakh. Right side, towards investment. Balance 18.2. Balance 18.2. Excellent, buddy. Everybody understood? Nothing more. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೆತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ಕು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. 2 RMRs. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್, ಸೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್. 3 ಕಾಲಮ್. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲಿ ರೈಟ್ ಬಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಪರೇಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಂತ್, ಭವ್ಯ ಪಿ, ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೊರಟ್ಯಾ? ಸೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀವಿ. ನಂಬರ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದೇ ರಚನಾ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತೇನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು? Separate ledger account. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Number increase. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಮಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇಶ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ 3 RMRs. Purchased like any other purchase, Priyanka. At cost, right issue at cost 62. Section 62. Second RMR. ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಡ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೈಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಏನೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು. ನೆವರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೈಕಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಏನೋ ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ amount received credit to dividend, credit to income account. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ನಗರವಾಗಿ ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಂತೆ? ಊಟ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ವೇ ಹೈವೇಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ತಯಾರಿದೆ, ಮೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ?
ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಏನಿದೆ ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ಮೇಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮೇಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ Want to save credited to income. Renounced amount received credited to income account. Income account. Income account. Okay, na? Next. So after that, what else we have? So interest account is done, income account is done. Okay. Fixed income, variable income. Very next style, Allah. Completely below that. Yeah. Aita, you read that? What? WhatsApp or SMS? Amazon parcel, sir. Huh? Amazon parcel. Fasting. Amazon parcel. Parcel ante sir. Amazon do. ಬಾಯ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನನೇ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ value. Face value paid up. face value up paid up. Everybody understood? That's it. So now company accounts. Okay, I'll be leaving in another 15 minutes. Okay, so we'll have one more session tomorrow. Aita, okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Definitions related to the Companies Act. Companies Act is relevant provisions anna we cover madkobeku. Ella sections by heart madbeku. Preparation of financial statements are given in 2 within bracket 40. 2 within bracket 40 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 within bracket 40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು 129 1 says you should give a true and fair view. True and fair view. 129 3 is consolidated financial statement group to accounts ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 129 5 deviation. Okay, then everybody must write this. PDF page number 22 allide ಆ sections ಎಲ್ಲ page number ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ right. So financial statements are prepared as per section 240, section 129, schedule 3. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. So section 52 ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? 52 security premium can be used for what purpose? Security premium is a reserve which can be used for writing of preliminary expenses, premium on redemption of preference shares or debentures, writing of expense or commission, discount on issue of shares, etc. Issue of bonus shares if and only if security premium collected in cash, and also it can be used for buyback absolutely freely. Okay, so certain companies whose financial statement companies accounts as per section 133 can't apply security premium for B and D. Premium on redemption ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. 52 says you can issue at premium. 53 says you cannot issue at a discount except for employees. Maximum interest rate. Okay, false in errors ಗೆ 10%, false in advance ಗೆ 12%. Okay, security premium is normal at which stage? Allotment stage. Normal at allotment stage, but it can be Always at always at allotment. Always at allotment stage. allotment stage. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ quick ಆಗಿ. Company accounts. Company accounts. Number 1, issue 3 RMS at par, then premium, then discount. At par, premium, discount. Premium section 52, no restriction. Discount section 53, can't dash shares matra. Debenture ಕೊಡಬಹುದು. Debenture can be issued discount. Shares only. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ section 54, sweat equity to employees. Okay. Sweat equity to employees. Okay.
Next. Next point number 2. Issue entries for shares and debentures. Three RMRs. Roman number 1, application stage. Bank account debit to share bar debenture application. Full stop. Second RMR. Speed improve body. Speed improve body. I am fast. I love it. Allotment stage. Allotment stage. Left only bank account application A1. A1. Same consistent approach. Allotment stage A2. First transfer entry. Main entry. Headache. Share application to Share share application. capital. Share application to share capital. Understood? So Yes, left sir. side and this entry connect A1 and A2. Next. A1 and A2 connection could only here first receipt. Application stage first you receive the money, then transfer, because we don't know who are the shareholders. Yes, sir. Yes, sir. Next. Allotments B1 due entry. Friend recently a close friend B1 due entry. Due entry, entry. Share allotment. Share capital. Excellent. Share allotment account debit. Reading debit. Discount on issue. Debit. This is winning. To share capital. Greening Securities. It is premium. Securities premium. Discount with the premium on a collection. Or I am not explaining, presuming you are recalling. Yes, sir. Yes, sir. Is credited. And Bichu. B1 Bichu. Subject in by Bichu. Bichu. Bank account debit to share allotment account. Receipt. So B1 is due entry. B2 is what? Receipt entry. Is redemption of preference share, debenture, entries. Last one. You know. Third. False All state. state. False state. False state. C1 and C2 equal to. Bank to share allotment B2 brother. Yes, sir. Right, sir. C1 and C2 equal to B1 and B2. Okay. This discount premium. Is it not easy? Shortcut? Yes, sir. Yes, sir. Within the bracket, excluding discount and premium. This is about issue entry. Okay, now that is A. In that, whatever written, issue entry capital A. Next, capital B. Debenture issue. Simple shortcut. Debenture issue based on terms of redemption. Important. Dash right. Only for redemption at premium. Only for redemption at premium. Then what do you call? Subiksha. Subiksha. Yeah. Only for redemption at premium. Turkso. In Tursbeda. Turkso. Bar insert. Next line reading. Loss on, Loss on Issue of debentures. Loss on issue of debentures. Yeah. Loss on issue of debentures debit. Loss on issue of debentures debit. To premium payable on redemption of debentures. Premium payable on redemption of debentures.
to premium payable or redemption of debentures. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಪಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued 100 lakh 12% debentures. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೈ ಅಡೋರೇಬಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued rupees 100 lakh 12% debentures at 110%, at 110%, comma redeemable at 125%. Issue entry to our mark. Bank account debit to debenture application and allotment account. Bank account debit to debenture application and allotment account. Within the bracket 100 lakh to 120%. 110%. 110%. And 110%. 10%. 110 redeemable at 125%. 125%. okay. Bank account debit to debenture application allotment account 110 lakh. And right side debenture application allotment account 110 lakh. Leave 2 lines. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ Ruksaka. lines. 12% debentures always at face value. ಎಷ್ಟು 100 lakh. 100 lakh. 2 greening color securities premium. 10 Easy lakh. alva? Yes, sir. First two, these are all complicated entries elsewhere. The cap sides ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್. To security premium 10 lakh. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿ ತುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಏನೋ Issue of Ventures 25 lakhs. ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು 25. 25 lakh. 2 Premium Premium payable on redemption of debentures 25 lakhs. ಎಷ್ಟು 25 lakh. ಅದಕ್ಕೆ 25 lakh ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. Done? Yes, sir. Yeah. Next, point number C, ABC. Forfeiture entry issue. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we'll wind up. Forfeiture entry issue. Underline small one. Forfeiture entry. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಋತ್ವಿಕ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವನ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾನೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಅಮ್ಮನ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ನಿಗೂ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಭವನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದೊಂದು ನೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಡಮ್? Special. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು? ಬೀನ್ಸಾ? ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೇಳಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ರೋ. Securities premium account debit equal. Cash. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಹೇಳೋ. Paid. I think Called up. only worried about Subiksha. She was born intelligent. Shittisers ruined her education ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Hey Gube. No, sir. No, sir. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೂಬೆ ತರ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್. ಹಿಂಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ತಳವೇನೆ ಡಿಟ್ಟೋ. ಸರ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೂಸ್ ತರ ಆಗಬಿಟ್ಟಾಳೆ. ಇಲಾಖೆ ತರನೇ ಬರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ Amount called up. ಅದು ಚಿನ್ಮಯ್ ವೆರಿ ಫೈನಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. Collected. ಹೇಳೋ ಚಿನ್ಮಯ್ ಹೇಳೋ.
amount is not collected. If and only if, I double F. If and only if not collected. Leave one line. 2. Discount on issue of shares. Reading. Reading. Ready. Kirtan ready. Amazon parcel. Very. Amazon parcel or class. 2. Discount on Issue of shares. Issue of shares. Yes. Reading. Must. Yavada. Naveen. Only issue discount. Issue. Discount. Issue discount is Kara. Issue discount. I know. Hemant, ನೀನು ಒಂದು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ ಓಂ ಖಾರ ಖಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ನೋ ಓನ್ಲಿ If you should discuss. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ share allotment bar first call etc. With the areas. This omkara nammalli bantu mention kaina ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ ಅಂತ. With the amount of areas. 2. Forfeited shares account. You know. Received amount. Amount actually received. Amount already received. Amount actually received. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ forfeiture entry. Yes, sir. Next, reissue entry. Small change. Bank account debit with the amount received. Ilu kya hai? Atara. Dhanya agide. Barta idine. Oh, dhanya agide. ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. Okay. Ishtidre sa. Yeah. Reading. Bank account debit. Issue of You had amount received. Next, reading kali. Arshita. discount on issue of shares. Discount and issue. Discount on issue of shares. Discount on issue of shares debit. Dash. Original discount of penny. Excellent. With the original discount, if any. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ES ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ Balance amount. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ Balance amount of discount. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋ ಅವಳಪ್ಪ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಏನು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಐ ನೋ ಪರ್ಸನಲಿ ಅವರಪ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಸಭಾ ಏನಂತೀಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೆಂಕಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನು ಬೆಂಕಿ ಗಣ ಸುನಂದನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತರನೇ ಬರೆಯೋ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ next to share capital face value called up purchase at Deepika face value Called up. February 14th call model on the paragila next to greening color Priyanka securities premium. If any. Patayta Yes, sir. Yes, sir. last one transfer entry forfeited shares account debit to capital reserve India Somberi not call Only reissue shares. forfeited shares account debit to capital reserve like Reissue shares. yeah profit relating to reissued shares very good finally on the Deepa Uritu profit relating to reissued shares ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಇದೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 11:30 ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ 11 o'clock ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ Yes, sir. Yes, sir. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸಿನ್ಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ 200 pages ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. tomorrow you can read today evening we have ಏನಿದೆ
ಮೆಗಾ Foundation. Foundation. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 5-10 minutes. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ನಿಮ್ಮ PU ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. 1 week ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದ್ದೆ ಜಾಯಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU friends who want to do CA and also become people. Become people ಗೆ too many changes are going to happen. That's why everybody let them join. Then ನಾವು ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀಯ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಗೆ ಸೆಷನ್. 5 o'clock ಅಲ್ಲ, 5:30 ಗೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. Maximum people let them join. 1 CA from the family, 3 generations they can join. Okay. Ego problems ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Yes, sir. Yes, Sir. ಇವರು ಅರಪ್ಪ ನಮನ್, ಸ್ನೇಹ, ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇದು this is what Karnataka government is doing ಅಂತ. सर आपका बिल Sir. Sir muted. Guys, we get it that we're in CA course, but try to be a little patient. And the text in the bottom, it's actually Telugu. Really, Ritik? We Yeah. couldn't get to know at all. I just saw the last Yeah, two I- and got to know it is Telugu. Tell me, what does it mean? That's the reason I just confirmed it. What does it mean? No, You wrote the a schemes. Telugu exam. It means Full our textbook schemes. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರದ್ಯಲ್ಲ. Yeah. Yes, exactly. What does it mean? I don't know the. Our schemes. Huh? With the freebies and all. Oh, free. No, what is the Freebies. word? Padakalu. Padakala. Kalu. The beautiful paint, Wow. Yes, sir. It's very nice. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. National National conference. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Literally Benki, sir. ಏನಾ? Literally Literally Benki, sir. Benki. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸಕಲ ಬೆಂಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನ ಇದೆಯಾ? ಓದಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ,
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಮ್ಮ.